Hano ngiye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo ko KUDODA season 18 episode ya 20 aho turi gukora ikote muri kureba hano. Ikote rigeze kuri. Sirigeze kure. Hitukora like aho hasi we turi kugendana akaruko kandi ugere muri comment umubwira ati kabisa birimo kugenda neza. Cyangwa nimba kitari kugenda neza umbwire. Kuko hano tugeze umva ni ahantu hadasanzwe. Ahubwo abona ko turimo kwegera ku musozo. Murimo murabibona ubuse hasigaye ibingana gute gusa nyine bisigaye nabyo ntago byoroshye nkuko ubona hano kote ryacu imbere n'inyuma ni gutya rimeze wewe muntu mushyashya wavungura isomo bwa mbere cyo nakubwira cyo ni kimwe no kuri kote twatangiye turyiga kantu ko kandi guhera kuri episode ya mbere tukaba tugeze kuri episode uri kureba hano icyiza niba ushaka kuryiga wenda ushaka kureba wenda no episode yose ukareba ati si n'umuntu asobanura gute ubundi yanyigisha nkabyumva wamara kubona bimaze kugenda neza nta kibazo ukajya kuri episode ya mbere ahiri kuko nayo ibiri hano kuri YouTube yanjye hano iriho ukajya kuyireba cyangwa ukandika muri search ati isomo kwiga KUDODA season 18 episode ya mbere ugahita ureba neza kanako kandi guhera kuri episode ya mbere nuko bwateye ariko tujyacu ngiri hano wewe mushyashya ushobora kureba ibyo twagiye ducamo cyangwa se ibyo dusigaje gucamo kugira ngo dushobore kugutera amatsiko nyine ugiye kwiga ibyo utariga utajya kwishinga ibintu byo gutaruka ugasanga wize guhera hano tugeze kugeza turisoje nyamara iby'ingenzi ntiwabyize none tuzajya guteranya ikote utakase ko turimo guteranya none nimba tugeze wenda ahantu turi gufunga wowe uzajya kuhafunga utazi ngo byatangiye gute ntabwo wabishobora niyo mpamvu rero ngushishikariza kujya gutangira episode ya mbere kugira ngo utazacikwa yaho si ibintu nzajya murambe babwira muri episode yose tugiye gusobanura koko nakayamba kiraba akantu k'akaririmbo ariko abantu babahanze muri he hagize umuhanzi uzamiriza akaririmbo nkazantangiza isomo noneho karangira tugakomeza kwiga byaba ari saba nabyo kurushaho kandi aho ngaho umuntu abari no kumwamamariza ariko abantu barushaho kumumenya no kugenda nyine bamukurikirana nka kuri isomo riba ritangiye nyine akantu k'akaririmbo kamara nk'iminota 2 cyangwa umunota umwe wenda ngahita namamaza by'amasegonda 30 n'ubundi ya minota 2 akaba ariyo nkoresha cyangwa se akantu k'akaririmbo kakamaza umunota umwe warangira kwamamaza bigatangira noneho rero ya minota 2 yarangira tukomeza tukiga urumva rero uko umuntu wese yiga cyangwa umuntu mushyashya yabonye ya ndirimbo yakayikunda ikamukora ku mutima arushaho kugukurikirana pe agakunda n'ibihangano byawe ubuzima mbibi yakabanga na wa muntu ushaka kwamamaza ibyo akora ibikorwa bye wenda ntago ushobora kuvuga ati ntago uragera kuri iyo level genda gakeya ariko rega niyo waba ufite abafana igihumbi ubundi wakamamaza da n'ese hari ibintu biba birenze numva ati so gufata ibikorwa byawe gato nk'akavideo k'amasegonda 20 ukabwira ati jya ugacisha imbere yo isomo ritangira yego nturya iminota y'abandi ariko ufate ya masegonda makeya rwose ntange umeho makeya birakunda cyane none ugutegereje iki kaza nzatangira nyandeba ariko abantu bafite baba bari kwitinya ndiba icyo nagenda bakorera gahoro nuko bati rero hano dukomeje kwagarukiye nta gutinda kujya kwirirwa mvuga ngo twarakase turateranya mise mbitaruka turiganirira ariko nyuma yaho rero reka dukomeze ari kwagarukira kwa turi gutera igipande cy'inyuma dusanza za kutire zo muri decoupe ibintu uri kubibona gitegereza neza akantu ko kandi kwa turi gutera igipande cy'inyuma dusanza za kutire za decoupe ikigaragaza ko ari igipande cy'inyuma nuko hagati na hagati twahafunze kandi hagati na hagati nta kora rihari kubera ko igipande cy'imbere hagati na hagati hejuru hari agakora kaba gahari mwarabibonye igipande cy'inyuma cyo nta kora riba rihari kandi haba hafunze kandi rakutiriye ya kabiri ibituruka hejuru ikagera hasi ariko ku gipande cy'imbere ya kutiriye ya kabiri ituruka ku ikora gusa ikagarukira aho ikora rirangirira mwarabibonye ahagana hasi kugira ngo hajyemo kutiriye ya kabiri ahubwo hasi twagiye dukuraho rimwe kugira ngo ikote ryacu ryibombe mwarabibonye muri episode ya mbere twarabisobanuye niyo mpamvu rero nkubwira ngo igipande cy'imbere n'icy'inyuma biba bitandukanye ubari nk'umuntu ushobora kubaza ngo bitandukanira he ibi mvuze byose ntabashe kubisubiramo kubera iki nyine arimo aratekereza cyane yigora nyamara niko azajya wigora ujye ugerageza ubyoroshye nyine utekereze ibyo wibuka ibyo utibuka ushobora gusubira inyuma ukajya kwiyibutsa erega icyiza cyo kwigira hano mwarimu wawe mu ishuri iyo muhuye bisanzwe mwiga ikote bikarangira ejo mukiga ibindi ariko nta mahirwe menshi uba ufite yo kumubwira ati reka dusubiremo rya kote reka ibyo birangiye nyine biba birangiye ariko amahirwe ufite hano aruta aho ngaho nuko ibi byose turi kwiga na nyuma y'imyaka 20 mu gihe cyose yicaye neza bigihari ubundi waza kongera ukabisubiramo
nka kwa kundi wabyize ntabyo kuvuga ati nyamara hariya wari wambwiye ko bikorwa gutya ariko uyu munsi urabihinduye kubera icyo bihinduye. Wenda hari ukuntu umwarimu nyine ntabwo nabarenganya abarimu ugira gutya ibyo wavuze ubushize n'ubundi ukabivuga ariko ukabivuga mu buryo butandukanye n'ubwo ubushize. Noneho wabaza ati neza ko wambwiye gutya ubushize, mwarimu agahita akubwira ati n'ubundi byose bikorwa kimwe, n'ubundi byose ko bitanga ibisubizo bimwe, ikibazo ufite ni ikihe? Icya mbere si uko usanza kutire ugatera ipasi. Ibyo nakubwiye ngo gusanza decoupe, hari uwavuga ati usanza decoupe ugatera ipasi, ngo nibyo navuze mbere. Noneho bwa kabiri nkavuga ati usanza kutire ugatera ipasi. Hari umunyeshuri wagira icyo kibazo da, kandi byose no gusanza n'ubundi ugatera ipasi. Niyo mpamvu rero nkubwira ati icyiza cya hano uko nabivuze ubushize niko n'ubundi wongera ukabyumva. Ubwo nyine nimba ari amakosa nakoze n'ubundi arongera akisubiramo, gusa nyine ibyo nakwigishije nimba warabishimye n'ubundi urongera ukabibona, nicyo cyiza kurenzaho ahubwo. Mpamvu nkubwira ati rwose hano hantu akabazo k'amashuko kibanze kuzamura episode ibanziriza hano naho nikajemo. Ibura nta hantu nyine mba nahuje video ngashyiramo akanya ntabese. Ega bino bintu ntabwo biba byoroshye, ariko uzi n'umuriro uba wahagendeye ukuntu bungana. Nakubwira ati inkunga yanyu irakenewe ukareba ku ruhande. Ibi bintu byonyine kugira ngo video isohoka gutya nkubwije kuri episode imwe, nkubwiye ati twara wenda umuriro ungana gutya ntiwanabyemera. Batambwira turi amuntu no gutoboza bari kutubeshya gusa kugira ngo wenda dukuremo amafaranga. Kandi ibyo nkubwira nibyo kuri, niko kuri. Nuretse ko n'ubundi wajya kuryiga bisanzwe bikanakugora, noneho hano noneho yabinoroshye. Niki kikugora koko? Si internet yawe n'akantu k'inkungu kuko kaba kangana kose, ibyo gusa. Hanyuma ugafata umwanya ugakurikirana video. Waba ufite imashini ukajya udoda, waba udafite imashini reba video ureba akantu ku kandi, uzajya kugera ubushobozi bwo kugira ya mashini uzi byinshi. Reka n'ubundi mu ishuri bisanzwe ku bantu biga kudoda, mu ishuri bisanzwe habanza teori, pratique ikaza nyuma. Ntabwo kuvuga ngo mubanza kubyiga mu ikayi nk'uko hano bandi kubyigisha. Hano rero none ikintu dute ko dukora hano, duhita dufata cya gipande cy'inyuma kiriho duburire, murakibuka. Kimwe kiriho cya duburire cy'inyuma cyo hagati na hagati. Kimwe kwasanjije mwarabibonye tugakoramo utuntu kuturinda. Ngiye kugifata ngihuze n'igipande cy'inyuma cyo kubwiza kigenzi cyacyo. Mite mfata twadufashe nufatishemo ariko icyitonderwa hano hantu. Muri hangana bino bintu hano ngiye kubitinzamo gake. Hari ukuntu bikorwa mu buryo bworoshye bwako kanya bigahita byoroha. Ngiye kubanza mpuza ubwiza n'ubwiza birebana. Ubwiza bw'igitambaro cy'inyuma nyirizina n'ubwiza bwa duburiye cyangwa duburiye nimba itagira ubwiza ariko irabufite, kuko hamwe hari ryarinda turahita ku bubi, hamwe twagiye dutera ipasi kuhirinda ni ku bubi. Ni ukuvuga ngo ubwiza n'ubwiza niho turi bureba nyinshi hariya. None mutafata twadufashe ndashyiremo. Ni ukuvuga ngo bino bintu ngiye kubikora mu buryo bubiri butandukanye, wowe uzareba uburyo bukorohera. Ibi bintu nimbikora gutya bizorohera. Hano hari akantu ntarashyiraho, reba hano hasi, kariya ko hasi na kano ka hano, ariko twatudoburire kuki mutari mwabinyibukije? Burana nabyibagiwe. Kuki mutari mwagiye muri comment ngamubwira ati turatuntu ko ku ruhande bimeze gute? Nyine ntabwo byakunda kubera ko iri somo nararikoze kera ryarangiye nkaribaha, ariko basi mugenzanya nkora amasomo live kwa kundi mabikora ko kanya binabageraho. Mujya muri comment mumbwire, ariko biriya bintu ntibizoroha. Imashini biri gusakuza kandi ari amajwi rwose abaza ari umwimerere. N'ubundi yanjye ni umwimerere, ariko bitari ko namana yafashe nkayahuza hari icyo gihe nayo imashini azamo. Nimba nibereye nk'ahantu wenda hasakuza nabyo bikazamo, ariko ubu ngubu urumva ko bitandukanye. Utu ni kwa dupande rero watubonye, narwo ngiye kudufata ngabanye akantu wenda nk'agace cyangwa rimwe, nk'agace cyangwa 75 hariya. Mite nkata ka kantu nakubwiye nakase ku gipande cyo kubwiza. Ntago dukata ko cyo kubwiza gusa ngo icyahano tukihorere. Yego nyine ushaka wanakireka, ariko mu buryo bwo kugira ngo wirinde ibibazo ahantu hose ushobora kwakosora. Wabibonye? Impamvu biriya bintu mbikoze kuriya, n'ubundi igipande cy'imbere kiraza kumera nk'ikirekuye. Niyo utahakata hariya ntabwo bigaragara, kuko kiraza kumera nk'aho gisumba ku cy'inyuma. Ariko iyo byiza twabijyana mu buryo bumwe, aho kugira ngo njye kugiteranya ninjya gutera ipasi usange hajemo nk'imbere, hajemo nyine akantu kameze nk'ak'imbere kakandi nyine wabonye amabere aba yicayemo. Oya, reka mbikore nk'uko nabikoze ku cy'inyuma kugira ngo byose bigendane neza.
noneho wabibonye hano ni ukuvuga ngo hano ugiye guhita mbihuza. Icyitonderwa ni itegeko, ntabwo ari ukugusaba, ni itegeko. Ugomba guhuza ibipande bya decoupe uturutse hasi. Umenye ko iyo umuntu abihuje bihita bisumbana. Kwa kundi uba wabikase bireshya, iyo umaze gukata decoupe ugasubira kubihuza hariya tayari bihita bisumbana. Niyo mpamvu iyo umuntu akora decoupe ahagana mu kwaho umuntu arenzamo cya gice cyangwa rya rimwe bitewe. Handi mu kwaho umuntu arenzamo, ushaka warenzamo igice cyangwa rimwe, icya mbere ni ukurenzamo kandi ukarenza ku gipande. Mwarabibonye, ujya kureba muri episode ya mbere niba utarabibonye. Rero biriya byose bituma umuntu ateranya aturutse hasi, noneho hejuru hamwe umuntu aba yarengejemo ni handi hajya haba hatoya. Ni ukuvuga ngo ntabwo haba hakibaye hatoya, bishobora kureshya ahubwo hakabaho harehare. Nta kibazo iyo umuntu agiye kuringaniza amaha n'ubundi arongera akakata akahagabanya. Utazajya kuvuga ngo n'ubundi ngo sikanike kwirirwa ndenzamo, ngo n'ubundi ngo ninjya kujya ngo kuringaniza n'ubundi ngo bya bindi bisomana muri zongera bikateho. Ugize ibyago se ugasanga wakase amaha yawe mwikata utari bwongere kuyakoraho handi mu kwaha, wenda ukanusuraho hejuru mu rutugu, wenda n'uburebure bw'amaho gato, ariko hahandi ntiwijiremo. Wabigenza gute? Icyo ni ikindi kibazo. Nkubwira igisubizo, nkubwira n'ikibazo, kugira ngo uwo ushaka kwiyorohereza umenye ko ibyo bintu bitaguhira. Nyabuneka mujya mwirinda ibintu byo kwiyorohereza nimba uri kwiga akantu ku kandi. Ndabizi iri somo abantu benshi biga episode ya mbere baba basanzwe bazi kudoda, n'ubundi basanzwe bakora amakote, bashaka kureba ririya kote rimeze kuriya barikata mu buhe buryo. Kuriteranya byo rero ibintu biborohera batakirirwa bajya no kubitindaho. Ariko umuntu ukurikirana akantu ko kandi hano aba ari umuntu mushyashya utaramenya gukora ikote uri kubyiga, cyangwa se yaba nanabizi ashaka kwiga nino modeli. Noneho uwo muntu uba ushaka kureba akantu ko kandi asanzwe anarizi, wenda ashaka kureba iyi modeli atarayizi, uwo muntu kabisa, uwo muntu namuterera salipeti uramutse duhuye, kubera ko uburyo uba uri kubikora muzagera kure cyane. Wa muntu ureba episode ya mbere agahita yikomereza ntarebe n'ibindi gahoro gahoro. Nyine akenshi uba usanga hari ibyo ataba yitayeho kandi nabyo by'ingenzi. Wabonye hano? Hano hantu harimo utudefo tungahe ngiye gukosoramo ka kandi ko hasi hariya. Mabwira ati buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ntago urabona kwiza ikote hano, nyamara mu kwiga kudoda hari ukuntu bafata ikote bakaryiga ngo nyuma y'ibindi byose. Ariko ngiye rwose umva gusa ko hari ikintu mwamburanye. Ibaze ko munsaba n'ikote tukaryiga tutararigeraho. Ese nk'ubu musanze wenda n'urugero ikote ntanarize kuri doda, ariko bitewe n'ukuntu mwabinsabye nkarimenya, namara kurimenya tukaryiga. None mwavuga ati uriya muntu ntabwo ari umuhanga gusa, ahubwo birenze no kuba umuhanga. Umuntu wifata akantu ko kandi akabisobanura by'umwimerere kuriya, wagira ngo amaze imyaka 10 abikora. Oya, ngo tuvuga ngo ntabwo bishoboka. Icyo gihe rero abantu bashaka kutabibaza, ubundi ukoresha irihe banga ko tubona ibintu byose yemeze neza, kandi nanjye wenda mfite ubumenyi nk'ubwawe gahoro gahoro, ariko nkabona ibintu ukora ntanabasha no kubitangira ngewe. Biba bimeze gute? Nkubwira ati ibanga nta rindi, wenda wasanga atari ko bimeze, ntabwo ariko mbivuze, ntabwo ariko nabikoze, wenda nta kuri ngiye kukubwira hagati aho. Icy'ingenzi ni uko nakubwira ngo ibanga ni rimwe wenda nakoresha nawe ushobora gukoresha. Nimba ugiye kwiga akantu ko kandi biragufasha. Iga neza akantu ko kandi niryo banga rya mbere, kuko bya bintu byo gutaruka nawe nimba ujye ubikora nawe nyine byakugora. Uzajya uhora wibaza ku bantu bameze nk'arwe, uvuga ati ariko ubundi mubigenza gute? Tubigenza gute kandi waranda kwiga akantu ko kandi? Wanze kuvuga ngo urakoresha uwo mwanya wawe wiga akantu ko kandi, urimo uratakaza umwanya, wakaba utekera kirakanga ibiki ngo ukeneye ibiceri. Ntacyo basi genda uteke kiraka cyawe, nanjye reka nirebera akantu ko kandi niyigire ikote. Ejo bundi noneho wowe uzajya wikomeza guterera ibyo biraka, hanyuma nanjye nihaza mu kirawe ikote ako kanya ze mwakira, nawe namukoreye neza cyazana ipantaro azanira yandi makote, kandi nawe ntanaguha wenda ngo uranamfashe. Kubera iki? Ubanze kubyiga, hanyuma usange amafaranga y'ikote ngiye kubona wenda maze ukwezi kose ntakora, we noneho maze ukwezi kose utera ibyo biraka, hano nawe ngiye gutera akapande ku rundi ruhande. Wabibonye? Ukamenya ko kubwiza ni handi hatagaragaza ryarinda ku gipande cyo hagati. Noneho ugasanga wenda wowe nimba wateye ibiraka ukwezi kose, ibiceri byose wagiye ukorera cyangwa amafaranga yose wagiye ukorera, nimba n'inote ni wowe ubizi, ugasanga mbonye ikiraka kimwe gusa cyo gukora ikoti, ariko mese nk'uba kabiri yandi
icyo gihe rwose ushobora guhita ufata kuko wowe umaze iminsi 2 cyangwa umunsi umwe ubonye amafaranga agiye nkorewe ukwezi kose. Abantu benshi rero bagira ikibazo aho ngaho, rimwe na rimwe ugasanga abantu bari kugirana amashyari rwose, ugasanga abatayeri nabwo bagira amashyari nabo, ugasanga rwose mugenzi wawe waramurakariye ngo azi kudoda, ngo nyine ngo wowe ngo wikorera ibintu by'ibiraka, ngo imyenda myinshi yije ngo ntiwayishobora. Nyamara icyo utazi iyo yitahiye ageze mu rugo, cyagiye wowe ugiye ngo gusinzira kuryama nta kintu na kimwe witayeho, ugiye kureba za filime ejo utasoje kureba ka gasizoni gashya kasohotse, afata umwanya akigendera mu cyumba akiyambarira utukuteri kwe nimba dufite, cyangwa se nimba adakunda kuteri akajya kuri YouTube channel yanjye akareba ikoti, agahera kuri episode ya mbere akantu ku kandi akageza ku musozo wayo, mu gihe wowe uri kukikurangiza ngo ya season utarangije ejo. Icyo gihe uzasanga wa muntu uri kwiga azamara kwiga ibyo yiga, wowe nawe ukaba umaze kureba ya season yawe, noneho mwagera mu kazi ukamara kureba season ukajya gukora bya biraka. Oya n'ibiraka nabyo bigira amafaranga pe, ariko nyine ikintu cyo gitonye mfata uwo mwanya tunaganira ni ukugira ngo umubwire ko ubwo amakiga akantu ku kandi birafasha cyane. Njye narakubwiye ati nimba ugire ngo ndabeshye, iyi ntego ureba umuntu utazi kudoda ariko ushaka kubyiga pe bimurimo, ari ibintu nyine regara ukuntu ujya kubyiga ari ibintu bitakurimo. Umva ndababaye kubona episode irangiye rwose tutaganiriye ntababwiye. Noneho mubwiye ati noneho rero iga kudoda rero kuri season ya mbere ugere ku ya 18 ndiye kuzaba ubizi. Ashaka kuzaba abizi no kukurusha ko kuntu nigisha akantu ku kandi. Reka dusubikire hano rero Ep20 Rwanda TV, ndabakunda cyane. Season ya 18 episode ya 21 iraje vuba, kandi umenye neza ko wakoze subscribe, umenye neza ko wakoze subscribe kuko ni ingenzi cyane. Iyo so isomo uhita uribona mu bambere nawe, kandi ikiri nimero y'inkunga nayo ngiyo. Ufite ikindi kibazo igitekerezo unyandikire kuri WhatsApp, abantu mumagara ntago wamfatisha pe, badi gusobanura bamugiye muri ibyo bintu, nyandikira ndagusubiza. Nta muntu numwe ujya meza ngo nange kumuvugisha ndagenda gusubiza. Gusa bishobora kuba atari ako kanya, ariko igihe mboneye umwanya mpita ko ngusubiza. Bye bye, ndabakunda, reka tubonane muri episode ya 21.